serikali kisha wachukuliwa hapo kazi mule serikalini vile vile ulivyotoboa, hebu fanya tena utengeze. You get my point? Mpe mtu opportunity ambaye wamuona kabisa kupatabu, mpe opportunity, hatuoneshe vile ulivyoingia katika mtandao wetu wa serikali. Maana tulifunga geti chungu nzima. Lakini aweza kuja mtoto ambaye ni mdogo, miaka yake kidogo, lakini akumbe akafanya mpaka akaingia ndani. Mkishtuka kumekuwa hacked, hamuna hata access. Sasa usimfukuze wala usimfunge, mwite, mwambie hebu tuoneshe sasa ulifanyaje. Atakupigia hesabu akuoneshe, ambia sasa funga tena, na atakufungia. Amesolve problem lakini pia umempa nafasi ile time yake asitumie vibaya. Very simple things. It's the way you think. Unaona vile anapokuwa mtu anafanya kitu, mpe fursa aendeleze ili apate nafasi ya kufanya kitu kizuri zaidi kuliko kumchukulia kwa ubaya. Okay, I really like that. Kwa sisi hapa utanyolewa. Unapatikana una nywele. Trump also said that instead of taxing our citizens, I really liked this, instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tax foreign countries to enrich our citizens. They'll tax foreign countries to enrich our citizens. Now, there's something he signed. Among the several executive orders, one included the suspension of new foreign aid from the United States for the next 90 days, pending review to assess whether the current policies were effective and aligned with his foreign policy agenda. Now, we receive a lot of foreign aid as a country. Are we able to stand alone? African countries, are we able to stand alone? I will just bring it back to Kenya. Are we able to stand alone? And what measures can we take to ensure that we're able to do that? When Trump was talking about making America great again, economically, he enumerated what he was going to do. Creating barriers to products from other countries is protecting their own industries. That's one method, is protecting their own industries. Taxing Americans and giving aid to Africa is actually burdening the American people. Yes. But I'm assuming if you're taxing the Americans and then the impact on those receivers is positive, then you can feel great again as America. And you feel good about it, that yes, we did give aid to Kenya and the Kenyans were able to do several things positively. And maybe the country grew, there was change, there was impact, the economy was good, maybe the human rights basis was good. But if you're using your country's funds to give to another country, and then it all ends up in somebody's pockets, the corruption level, that is where they're thinking of revising that. If you remember, I think if you're aware of AGOA came in, I think, during the time of Obama, African Growth Opportunity Act. And it consolidated African countries who are going to be able to sell certain products to America. So it was a multilateral agreement. What Trump is looking at, he's not interested in these multilateral agreements. He's looking more at bilateral agreements between countries. What will America get out of it? We are not going to make it easy for you to export to our country by reducing tariffs, and then America is not gaining anything. So he's not interested in relationships here that are not meaningful to America. So that is one of the agreements probably he's going to revise, so that if you're bringing goods to America, there must be a trade-off to the benefit of Americans. And that is good. I mean, every country should do that. It should. In its foreign policy, you don't want to engage in such a way where somebody's produce comes to your market and then you kill your industries. I think this happened with the clothing factories in Kenya. In Coast specifically, cashew nuts is dead.
oil refineries dead. And many other industries are dead because we let go of certain industries and we are consuming from other countries, creating jobs in other countries. We are just consumers, Yeah. you know? So we also need to rethink the way we do business ourselves. I think recently, if you remember, the president spoke about how well Tanzania is doing in terms of their exports to Kenya compared to how worse Kenya was doing. Because we are most likely exporting a lot of processed products compared to the Tanzanian agricultural produce that is coming into Kenya. It's nowhere close. No. So you know, those are some of the things when you want to build an economy, you build it from within. You strengthen your own industries to be able to compete either with the neighbors or with other foreign countries. So if we are able to produce locally, consume locally, and have some to be exported, then we will make our economy great again. All right. And we can say we are proud to be Kenyans and we'll make Kenya great too. Yes, we will make Kenya great. We're speaking to Maimuna Mwidau. She's a political analyst, and we're looking at the state of the nation. And of course, we started with what a Trump win means for African countries in Kenya as a whole. When we get back, there was a cabinet secretary meeting, and one member skipped. Why? We'll talk about that when we get back. Good morning. Make America great, make Kenya great again. I'm just listening to this song and I'm thinking there's no place I'd rather be. Like, I would like to say there's no place I'd rather be like than Kenya, you know? Like, does that exude confidence? No? Hey, Gona, you don't like your country. Gona is so quiet. Kenya is a country, is beautiful. Kenya is beautiful. Kenya is a beautiful country. As a country. If you have been around Kenya, it has a lot of potential. Yeah. It is a beautiful country. True. Yeah. Ma has a question. Ma, good morning. And Anasema, first, with the inauguration of Trump, most likely the funding of the special mission in Haiti is in jeopardy. And what does that mean for Kenya? What do we stand to lose? That is question one, I think. Number two, Anasema, Joe Biden had designated Kenya as the closest non-NATO U.S. ally. Will this status remain with Trump, or will he scrap this as he did with many other Biden policies? And last question. It is said with great power comes great responsibility. Trump wants to make America great, but doesn't want the responsibility of being the highest paying member in the World Health Organization. I really love that. Isn't this hypocritical? Or is this a way of him trying to get his ego massaged by insinuating that the World Health Organization can't function without American dollar? Whoa, Ma! Wow, it's a loaded one. It is. So we start with the Haiti one. Yes. Definitely. If America does pull out its contribution from Haiti, it's not just Kenya that is going to suffer the consequences. There are several other countries. They took their officers to Haiti. I think if you saw recently, Kenya being in the forefront, but majority comes from other nations who are doing different tasks apart from just security in Haiti. Yeah. So the impact will be felt across the collaboration of countries. But definitely Kenyans will just have to come back home if America does not want to participate. However, I don't see that happening as much because Haiti is within the Northern American hemisphere. Okay. Yeah. And that's a security issue. So it's closer to home for Trump than for us. Okay. For us, we may just have to bring the guys back home. Okay. But for them, they will have to live with the issue of the insecurity in Haiti. Is not good for the North American continent. Yeah, and then again, I will go back to these are conflicting
statements he's making, that he wants to make America great again. He wants for the global village, he wants to be a unifier. He wants to be a peacemaker. Yes. Now, those two issues cannot be achieved without good security. So if he can decide to start negotiations for issues in Israel and Palestine, whereas Haiti is just next door, then definitely there's a problem there. There is a problem. Yeah. Okay. So I can understand why the person who wrote the question saying, he's massaging his ego. Sometimes presidents can say things and forget what they said in the beginning. You cannot achieve unity and peace in the global village if there are some elements within that global village are not secure. Okay. On the second issue was... So the second one, he says Joe Biden had designated Kenya as the closest non-NATO ally, non-NATO U.S. ally. With this will this status remain with Trump, or will he scrap this at the end, as he did with many other Biden policies? I think that will stay. It has been here for a very long period of time. Okay. One of the reasons is because the Americans have an interest in the Indian Ocean in terms of security. So they do have a base in the East African coast, and Kenya being the focal point for them. I don't see that changing. So why would America want to be great? It will be great within the Pacific maybe, and the Atlantic, and not in the world. Yeah. When they talk about being great, they talk about being great in the world, because they compete with China, they compete with Russia. Okay, so being great in the world, it means you have an influence in certain shores, for instance, in the Pacific, in the Atlantic, in the Asian Pacific. So I don't see them withdrawing in certain areas, maybe in South Korea, just because North Korea is not being friendly. So I think some of these very sensitive issues will remain. There might be some changes. Sometimes they may withdraw troops and maybe put a smaller number of troops in certain areas, or maybe change strategies. Okay. Maybe he may want to negotiate things instead of sending troops out. So he may just change the way he does things. All right. Yeah. And then in terms of when it comes to the World Health Organization, he says that Trump wants to make America great, but doesn't want the responsibility of being the highest paying member in the World Health Organization. Isn't that hypocritical? Or is this a way of him trying to get his ego massaged by insinuating that the World Health Organization cannot function without America? Just by saying so, it just shows that we are the power. We are the power. If I withdraw my funds, the whole lot of you are going to fall sick. Yeah. Okay? Yeah. So if you want to get my funds, this is how we are going to do it. So it's a way of trying to renegotiate their terms. The WHO will work with their terms, not WHO terms or anybody else's. So look at it differently. Yeah. I can pull out and you all will suffer. Yeah. But again, it just doesn't match what he is saying. You cannot be great again when others are dying and you can afford to make a difference. Yeah. So why would you be telling me that you want to make America great again and then be a peacemaker when half the population is dying? Well, he's looking at his country. He's like, if you guys are... Then who will you negotiate with to make peace? Yeah. Who will you unite? Yeah. Then you might as well cocoon yourself within the vicinity of the United States. Period. Make it great there and stay there. Okay, so but this is a global village. The world doesn't work that way. Yeah. You collaborate even with your enemies. True. Bi Maimuna, leo katika Daily Nation kulikuwa na taarifa moja pale anasema Public Service CS Justin Muturi, who on Tuesday skipped a cabinet meeting chaired by President William Ruto in Kakamega, has not been to his office for the past 10 days. Amid reports he was no longer welcome at State House. Swala la Justin Muturi, unaliongeleaje hili? Kwanza hatukupewa sababu umesema he's not welcomed in his office. Ofisi yake ni State House ama ni mahali pengine? Hajaenda siku 10 ofisini. Sasa we are assuming here now, we are speculating because we are not privy to a lot of information, so we can speculate as much as we want.
CS Justin Muturi ni waziri wa public service. Yeah. So ofisi yake iko pale Harambee House, haiko State House. Na cabinet wa kawaida inakaa State House. Na akiwa waziri hayuko katika wizara, we assume waziri labda iko kazini mahali kwingine, labda amesafiri. Tuchukulie tu kibinadamu kikawaida. Kisiasa unaweza kujitafutia ukasema labda waziri hajaenda kazini kwa sababu ameambiwa siende ama milango imefungwa. Okay. Kiingereza wametumia the word he skipped. When you say you skipped, it's deliberate. It's you as a person who did it. Lakini because we are assuming, we are just speculating, he was not seen or he was missing in action. I would say that hakuonekana. Sio hakuenda. Hakuonekana. Mambo mawili tofauti. Yeah. Na kawaida ya serikali, kila kitu kina mipangilio yake. Huwezi kuamka asubuhi ukasema umeenda tu ofisini kwa rais. Itabidi upigie sekretari wake, ama umeongea na yeye mwenyewe ukaambiwa mheshimiwa so atakuja saa fulani. Cabinet ikienda kukaa lazima kuna taarifa, mnataarifiwa agenda ni hii, umetumiwa, kama ni kwa kompyuta, kama ni hard copy, na kuna utaratibu wa kufuatiliwa. Sasa tujiulize, hakualikwa ama hakujulishwa kwamba kuna kikao Kakamega, ama alijulishwa kakataa? Ni mawili. Yeah, that's the question. Hili la kutoalikwa linawezekana pia. Kwa nini lisiwezekana? Na think Gachagua tulizungumza, alisema alitolewa kwenye group ya WhatsApp ya wakubwa. So wao pia wana kikundi chao. Mimi na wewe hatukai. So wao wana kikundi chao. Pengine kwamba access alizuiwa kufika ikulu ya Nairobi. Inasemekana. Kwamba hivyo. Inasemekana. So na kule ilikuwa ni State Lodge. Inasemekana. Ya Kakamega. So pia nayo pengine alikuwa hawezi ku-access. Inasemekana. Hatujui, kwa sababu kama ingekuwa kuna angalau kabarua hivi tumeona watu wote wamealikwa jina lake haliko, tungesema hakuambia, hakutaarifiwa. Hualikwi, wataarifiwa kwamba kuna kikao kitakuwa na baraza la mawaziri litakaa mahali fulani na agenda ni kitu fulani, ujitayarishe. Kwa sababu ukienda pale unawakilisha wizara yako. So ukiambiwa agenda ni kitu fulani, je, kama katika ile agenda kuna mambo ya wizara yako, lazima uprepare pepa ya kupeleka kwamba yale maswala yaloletwa pengine kama utajibu, utaeleza. Uwezi kwenda mikono mitupu kwenye baraza la mawaziri. Sasa huku ingia kazini siku 10 utapeleka nini? Kuna maofisa katika mawizara. Hata kama ilikuwa hukuenda, tuseme hizo siku 10 hukuingia ni mgonjwa, it's a different story. Umeona? Pengine PS wako atakuwa amewakilisha ile barua ama faili lenu. So kuna utaratibu kama kwenye makampuni vile mkiitwa katika board meeting, kila kitu kina utaratibu wake. Lakini sasa kwa sababu ni kisiasa, lazima tuanze kufikiria labda amefukuzwa, milango labda imefungwa, huyu karibu atakafutwa kazi huyu. Hiyo ni kisiasa. Unadhania vile unavyotaka. Lakini ule ukweli wa mambo, haya yote yametokana baada ya yeye kwenda katika ile mazishi ya Leni Kivuti, alipofiwa na mwanawe, na alipotaka kusoma ile speech ya rais, wenyewe wale wahusika katika mazishi yale wakakataa. Na ilikuwa kwenye TV, ngaa ile tuliona. Sasa ile ina athari kisiasa, kwamba ulishindwa kusoma ujumbe wa rais. Kwa sababu kama ni mtu mwingine labda pengine angesema basi tulieni tu kidogo niwape ujumbe, mimi ni mtumwa, nimetumwa. Kwa hiyo mtumwa hauawi, Waswahili wakwambia. Mimi nimetumwa tu, nimekuja wakilisha serikali. Lakini akauliza kama nisisome, akaambiwa hatutaki. Yakaishia hapo. Sasa akarudi akazungumzia jambo ambalo lilikuwa liko rohoni mwake. Kama mzazi, hakuzungumza pale kama ati waziri. Alizungumza kama mzazi. Mtoto wake ndo katika wale walikuwa abducted. Na akazungumzia ule uchungu wa mzazi sasa hapo.
ambao ni kitu cha kawaida. Ukiwa ni mzazi na umefikwa na majanga kama yale, wategemea kwa sababu una wadhifa wa serikalini unyamaze kimya, usiseme. Ambapo wazazi wengine ambao hawana vyovyote tumeona kwenye maruninga wakilia. Basi tangu mwaka jana. Lakini ameeleza kwa nini alizungumzia pale, kwa sababu kuna wengi katika eneo lile ambao watoto wao wamepotea. Alikuwa alizungumzia kama wazazi wengine kwamba nilifuatilia, na wakati ule mimi ni Attorney General. Ikiwa mimi nilikuwa Attorney General na nilifuatilia na sikupewa majibu, imenifika mpaka kiasi hicho, je, nyinyi ambao hamna cheo chochote? Yani unajua ni masuala ya jamii. Ni kwamba sheria isiwe hivyo, kwamba kama ni kusaidiwa usaidiwe kama una cheo wala huna cheo, kama ni kupatiwa usalama upatiwa usalama, kama ndo hayo make Kenya great again. You know, that's a question I kept on asking because he is somebody in authority. He's a cabinet secretary, right? And he has the liberty to call. He has direct access. Say I have direct access to Maimuna. And so I can make a phone call and then we can find a solution. What happens to these parents who don't have that direct link, who don't have access? That's what I was saying, because he did explain, saying that I did make calls. He sits in the Security Council. He did make calls, he made inquiries, but everything was silent. Until when he spoke to the president. And the president made a call and the son was released. He said that in public. This is public knowledge. But again, I'm glad he said it, because then it seems if you are not in a certain position, Yes. now how will we make Kenya great again if we are not all enjoying equal security and protection under the law? You don't have to see a parent crying publicly for his son, or a mother crying for their child. Kindly, please, can you find my son? Can you find my daughter? Can you find my child? Even if they are dead, bring them to me. Yeah. It doesn't have to go that way. Now, how great will this country be if that is the case? Well, the leadership is broken. You know, so these are some of the things that when leaders also take that responsibility, they are human beings. That's his son. This is a father now talking. This is not C.S. Muturi. This is a parent talking. And the bitterness, you could see it, is out of a parent's worry for their child. But you see, he was in a good place where he could talk to number one. And he was able to, some calls were made, and the son returned home. But the pain doesn't go away. By him addressing it, he's addressing a social ill in society. To date, we still have parents crying. But they can't call the president. Somebody somewhere knows. So if we can change that, then we can make Kenya great again, as Trump does with his America. So we can believe that if something happens, I can walk to the police station. Yeah. Okay, I don't need to know Mheshimiwa so-and-so. I can easily go to the police station and say, I can't find my child. And then the police will take it up, which is their responsibility to protect the citizenry. How can I be proud of being in a country where I cannot be protected? I must be protected irrespective of my status in society, just as a citizen of Kenya. Okay. Yeah. Okay. Kulikuwa na mihemko hapa katikati hapa ya chama UDA, NC, haya wakawa kitu kimoja. Hayo sijui utazungumziaje, lakini baada ya hilo tukio, rais na wanamaji wake wote wakaenda kukita kambi magharibi kule Kakamega, and then wakaishia mpaka Vihiga ambako ndiko anakotoka mkuu wa chama cha ANC. Hii ziara ya rais magharibi mwa nchi ina athari gani kwa Mudavadi na chama chake sasa kuwa ni sehemu ya UDA? Kwanza tuangalie Mudavadi tayari alipoingia kwenye serikali kulikuwa na makubaliano. Waliingia kwa sababu tangu mwanzo kulikuwa na mkataba wa coalition
baina yake na UDA, ANC na UDA na vyama vingine. Kwa hiyo katika miaka hii miwili nafikiri wamekuwa wakijadiliana njia mwafaka ambao waweza kufanya kazi vizuri. Na unajua amepandishwa cheo, amepewa wadhifa mkubwa hapo, ili kuhakikisha kwamba naye pia roho yake imefurahi, imetulia. Lazima kuna kitu watu wakikubaliana kwamba tufanye coalition, wewe nipe hiki na mimi nataka hiki. Rais alikuwa ataka kura za Vihiga huko. Kwanza angepata za Western zote ingekuwa bora. Ametaka za Vihiga, amemwita Mudavadi. Ametaka kwa Itangula, amemwita na Bungoma. Kila mtu amekuja na kikapu chake. So hii ya majuzi ilikuwa ni kukamilisha ile process ya muungano. Nafikiri tulipomuona kwamba sasa automatically ameingia kwenye UDA. Ni kusi kwamba aliingia tu, aliamka akaingia, lakini ni process ilifuatiwa, sheria ilifuata mpaka wamefika kiwango kwamba yale makubaliano yameafikiana, wamesign kwamba sasa sisi tumemerge. It's no longer coalition. Wamemerge. They've married. Wameoana. Wamekuwa kitu kimoja, familia hii moja. Ndio maana umeona kwamba alikuwa party leader wa ANC Timami, ambaye ni governor wa Lamu. Sasa amekuwa ni deputy wa Kindiki, mwenye shughuli nyingi hapo kwenye UDA hapo, katika ile lineup ya UDA. Umeelewa? Kwa hiyo kuna Kindiki alafu kuna Timami. Wako sawa ama ni deputy party leaders wote wawili? Wamekuwa deputy. I thought he was deputy to Kindiki. Deputy ni Kindiki na huyu pia ni deputy. Basi kwa hiyo kulingana na structure yao nakumbuka wana kama 4 deputies. Wana kila structure wana 4. Lakini katika zile 4 kuna moja ni policy nafikiri, mwingine ni social. Kuna structure wameichora in such a way, kuna line mkiwa 4 lakini kila moja na kazi yake. Nafikiri wameipick from zamani KANU. Ilikuwa mwenyekiti, wanakuwa na deputy wake 4 ambao wana shughuli tofauti. Okay. So wamewekwa wamo katika chama kinachotawala sasa. Wamo katika chama kinachotawala. Kwa hiyo wakienda kuzungumza mahali popote sasa hawazungumzi ANC, wanazungumza chama tawala cha UDA. Okay. Hiyo ndio stage 1. Kwa hiyo they are part of the government fully. Ndio sababu ukiona ile ziara sasa ilikwenda Western. Ni katika ile kusema asante, sasa sisi tuko pamoja. Naona of which kusema ile kikweli ingekuwa tuko Kiingereza tusema progressive. We don't have to do these functions, ceremonies. Okay? Na wasema hivyo kwa sababu gani? A state like Israel and many others that have similar, where they have multi-parties and coalitions, and if one formation changes they can negotiate into new formations and form governments. Hakuna celebration hivi, homecoming, kupeana vitu, mazawadi. You know, ni wastage kubwa. Kwa sababu desturi zetu tushazoea. Tunataka tuje tutoe asante, na kitu asante tulete na mazawadi. You know, vitu vingine ambavyo personally mimi sivioni vina maana sana. Utaka kunipa zawadi nzuri sana, make the systems work. Kama walimu walipwe, madaktari walipwe, let systems work. That's the best gift you can give anybody. And then we can say Kenyans, we are great worldwide. All right. Thank you so much. We have been speaking to Maimuna Mwidau, and I think the take home is we make Kenya great again, yeah? Tutapambana. Do not give up, by the way. Kenya is all you have. Thank you so much, Maimuna, for coming through. All right. Thank you.